তারপরে চলে আসবো। ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো, খুব ছোট ব্লগ করবো। তো আইটিসিতে যাচ্ছি, তো তোমাদের সাথে সেটাই শেয়ার করবো। চলো দেখতে থাকো, টাটা। তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম রাস্তাঘাট। অনেকদিন পরে না, কিছুদিন আগেই আবার প্রগতি ময়দানে গিয়েছিলাম আমরা, তো বিউটি কেয়ারের জন্য। তো আবারও আমি চলে এসেছি, আর আমার বাড়ির খুব কাছাকাছি এই মানে আইটিসি সোনার বাংলা। তোমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছ আইটিসি সোনার বাংলার বিল্ডিং। তো আমি একদম পৌঁছে গেছি, তো প্রায় পৌঁছে গেছি। এবার আমি এন্টার করবো, এন্টার করে আজকে পুরো ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। মেলরয় ডিকসন যিনি আছেন কলকাতায় মেলরয় ডিকসন আসছে আর আমি আসবো না, সেটা হতেই পারে না। তো তাই চলে আসলাম। তো চলো আজকে দেখতে থাকো, ব্লগটা এনজয় করো। আর অনেক কিছু শেখার আছে। আমি এই নলেজগুলো, ছোটো ছোটো নলেজগুলো কিছু অবশ্যই সবসময় আমি নিতে থাকি, আর তোমাদের সাথেও শেয়ার করতে থাকি একটু একটু করে। চলো আজকের ব্লগটা এনজয় করো। টেক কেয়ার, টাটা। Okay, so that's the side. For the back, which I already cut here, is my guide. Now this guide I can do straight, up, box, if I want to maintain length. If I want to cut the leg little shorter, where my client head rounds off, this is my angle. I will cut it and I will go around the head. If you was okay to go short layers, then I would have thought that there are three variations to this haircut. What I'm doing is maintaining length. So I've been working from short going long. You can work on boxing, the hair another angle that you can cut. To be cutting the bar, I have a guideline here. I'll have a guideline here. I can take this as my guideline where the head rounds off.
তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ বিশাল বড় বাফেট কাউন্টার দিয়েছে, মানে পুরো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত শুধু মানে কাউন্টারে ভর্তি, মানে চারদিক থেকে কাউন্টার পুরো। তো বিশাল আয়োজন আর কি, সেটাই দেখছিলাম। তো তখনও আমাদের লাঞ্চ ব্রেক হয়নি, আমি একটু কফি নিতে বেরিয়ে পড়েছি। তো তোমাদের সাথে সেটাই শেয়ার করলাম। জানি না কতক্ষণ শেয়ার করতে পারবো, কারণ এইসব জিনিসগুলো নিজেদের শেয়ার করা, মানে আমি যতটা পেরেছি আমি ততটা শেয়ার করেছি। আজকের ভিডিওটা হয়তো আমি আর বেশিক্ষণ স্টে করতে পারবো না, আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে এবং আমাদের আরেকটা সেশন নিয়ে আমি জাস্ট বেরিয়ে পড়বো। তো ভিডিওটা যদি কিছুটা ভালো লাগে, আমি জানি হয়তো তোমরা মানে অতটা কিছু বুঝতে পারবে না, কারণ উনি যেভাবে কাটিংগুলো মানে এক্সপ্লেন করেছে সেগুলো হয়তো অত সুন্দরভাবে আমি ওঠাতে পারিনি। তো যাই হোক, যতটুকু যদি তোমাদের কোনো ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা, তো অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর কি বলবো, তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের পাশে থাকা, এটাই কাম্য। চলো, টেক কেয়ার, ভালো থেকো সবাই, খুব ভালো থেকো, টাটা, টেক কেয়ার, বাই বাই।